Can I please request our esteemed guests to join us on stage? Ellarku vanakkam, good afternoon, and once again a very warm welcome to each one of you present here on this very auspicious occasion. I trust that the new facility gave you a glimpse into the future of the healthcare. And on this momentous day, we welcome you to the landmark moment in Indian healthcare. It is my absolute privilege to be your host as we celebrate a vision brought to life by collective power of Apollo's leadership, innovation, and relentless commitment to better outcomes for every patient. Once again, my name is Juhi Bafna, and I'm going to be your host for this very momentous occasion. And I would like to thank each one of you for taking out your time and joining us here and making this day truly very, very special. We are joined here today by luminaries from across the Apollo Group and other renowned names in the industry, stalwarts who have redefined healthcare delivery across the world. So ladies and gentlemen, it is now time to acknowledge and felicitate our distinguished chief guests who've joined us here today. May I please invite Mr. Nanda Kumar, Regional Manager, Tamil Nadu, to felicitate Miss Sakshi Agarwal. Dr. Vijay Agarwal, Director of Medical Services, to felicitate Dr. Yashod Reddy. Once again, a big round of applause. Thank you so much, Mr. Susan, for joining us over here. A big round of applause for sir, everybody. To formally welcome you all and to set the tone for today's event, I now request Dr. Yashod Reddy, General Physician, Apollo Clinic, Velachery, to please deliver the welcome address. Can we have a big round of applause for Dr. Yashod Reddy? Namaste. A very hearty welcome to one and all. We are delighted to have you all of us here.
as we're going to unveil our newest advanced healthcare facility at Apollo Clinic, Velachery. We are profoundly honored to have our chairman, a true visionary, Sri Pratap Reddy sir. His vision is to empower every individual to actively manage their well-being and embrace healthier, happy lives. We stand by it. We are also honored to have our exemplary leader, Dr. Sangita Reddy, Joint Managing Director, Apollo Hospital Group, who will be joining us virtually. Their goal, their guidance, ideology continues to shape up the future of healthcare. On behalf of entire family, I also extend a warm welcome to our renowned actress and model, Miss Sakshi. Thank you for joining us. This new location marks our 30th Apollo Clinic in Chennai. It's a testament to our commitment to the vibrant community. It is designed to your family's comprehensive health hub, offering everything from expert consultation with the latest diagnostics to complete check packages. Above all, this clinic stands as an epitome of Apollo's unwavering commitment. We firmly believe this health is best reserved, not just restored. Our focus is not treating just illness. We are empowering mostly into proactive and maintaining healthy life with regular active health checkups, with regular early marker screenings, which helps us to all families to detect any kind of risk so that they can stay a step ahead of illness. Thank you all. Thank you so much, Dr. Reddy. Your words have beautifully captured the promise and essence for today's event. Ladies and gentlemen, it's my utmost privilege to welcome Dr. Pratap C. Reddy, the visionary founder and chairman of Apollo Hospitals, India's first corporate healthcare group. Dr. Reddy revolutionized the Indian healthcare landscape by making world-class medical care accessible and affordable within the country. So with a big round of applause, please welcome our beloved chairman, Dr. Pratap C. Reddy, who's joining us here virtually. Can we have a big round of applause, everybody? All right, so doctor is just joining us over here, and right after that, we are also going to have Dr. Sangita Reddy, who will be joining us here virtually, who's the Joint Managing Director. So everybody, please be ready. We'll just join in shortly.
All right, ladies and gentlemen, so Dr. Sangita Reddy has already joined us. We also have all the others joining us over here. Just a couple of moments and we are just going to be inside the meeting. Hi, Sangita. Hello, Sangita. Namaste, Chairman. Thank you so much. It's Hello. such a pleasure to see you. Please, the audience is looking forward to your address. Oh, okay. I'm very happy first for the great services the clinics are doing, because that's the first point of contact for anybody. So over the past several years from day one, vision was that we must have clinics, but you are going there. I'm very happy, especially over the last few years, the way you are opening new clinics. And today, I'm very happy. Velachery is a very important point in Chennai, and you are opening a clinic there. I'm very happy. But I'm very pleased that our chief guest today, Sakshi Agarwal, a well-known. Thank you, Sakshi, for inaugurating this clinic, and your charm and your good words will make a significant impact in our service to people. In in the clinics, this is the 500th clinic, so it's a number, and with your good wishes, I think we will go to 1,000 and 5,000 to serve the people at the first point. And the clinics, when we started, because this is a direct contact for the patient immediately. It will have all the services that are required for it is not just totally will make a significant impact, and this is where we are looking at the technology in improving the great services that you are already doing. So my good wishes for you for all the services that the clinics have done over the past year. But I'm happy over the last 2-3 years, we are opening more centers and touching the lives of many people. That's very important. We are here as not just as healers, but as people with that care and compassion. That care and compassion, I think, is very important. And you are the first touching point, and whatever you give is the impression that the patient and the patient's relatives will carry with them. So treat them as part of your family, and depend on whatever services that you need. Our main hospital will give you the full support that you need, and there are many things that you have done. But today, as you know, Apollo has done whatever the world is doing in every single field. We have done from simple heart surgery. We are now doing major heart surgeries and became number one in the world in cardiology practice. We are doing structural heart disease, which very few hospitals in the world are doing. In cancer, we are the only hospital which has got proton. So I think we have done everything possible to transform India from very low healthcare delivery to a world-class healthcare delivery. And our Prime Minister was very happy with my suggestion when I said we should make India as a health nation.
He called it and gave me 8 steps. He accepted that and he changed the name to Heal in India. And as you know, in Heal India, and the government is working, and all departments of the government are working on it, they are all going to come. So whenever they come here and they stay next to you, the clinic will have to serve them. And there's another service that were suggested with our Prime Minister implemented is a global workforce. There's a severe shortage of about 8.5 million people by end of this decade, and by 2040, 35 million people are required. Only India can give this number of people because we have the young population who can serve, like what IT did. Now healthcare will call, and he called it as Heal by India. Heal India, Heal by India. And your Sangita here, she added one more to it. Now she is now running hospital services for US from Hyderabad. So she started the third one, Heal India, Heal by India. Now she started Heal the World from India. So I think you will all be happy that Apollo is doing this. Not in 40 years, you have transformed from a third class country to a number one healthcare service in the world, and you are part of all of this. I'm proud of all of you. I'm proud of my family. But I just wanted to say we are here not only to treat illness. Our new philosophy which I started way back in 1973 as Master Health Checkup. Then we made Apollo Health Check. Today, using our 20 million checkups, using artificial intelligence, we have now started Pro Health. You must promote Pro Health. You must, as much as you care for treating the patient's illness, you must try to keep them well. I think this is what they should speak. I went to the clinic, I did a checkup with them, they are following it up, I'm staying well. There are so many patients who testify because we found out the disease early. Along with it, with the organization, and employees, their wives, and their adult children went through this Pro Health and found out so many problems, all solved, and last 2 years, they're maintaining good health. This is what you should do from the clinic. The Pro Health should be one of your priorities as much as you care for people's illness. You should continue to do great service in healing people. But I think you must equally show importance in doing Pro Health. So there are many things, and as I said, maybe one day I'll drop into. I always say, stay well, keep well, and good wishes for your family, and your family is this. But again, I want to thank Sakshi Agarwal. Sakshi Agarwal for accepting to be the chief guest today. But I must call you on a future vision. Our future vision, all of you must remember. Please repeat it, like we repeated TLC, touching the tender loving care. Our future vision is H at H. Will you all repeat it? Hey, will you all repeat H at H? That means health, happiness at home. Health, happiness at home. This is what you are going to give. Will you all do it? Please repeat for me once, all of you. Health, happiness. Health, happiness at home. I hope our people stay healthy and happy at home. Thank you, Sakshi, again. And all my good wishes for the lovely family of Velachery Clinic. God bless.
I can't hear them. We're not able to hear them. Ask them. Chairman, Yes, they could yes, hear Chairman. you well. Chairman, we can hear you They can correctly. hear you. Can you hear us now? Okay, now we can hear you. Thank you, Yes, Chairman. yes. Everybody here loves your message of health, happiness at home. You want to So- repeat that? That has we all repeated it many times, Chairman. Thank you so much. And our chief guest did healthy, happy home. And she did too. Thank you, Chairman. Can you hear us? Eh? Yes. So I think I'm going to Yeah, very well. Thank you. repeat this mantra for life. Stay healthy, happy at home. Good. Thank you. Thank you. And it's truly inspirational to see all the lovely work that is happening. Of course, Apollo hospitals, Apollo clinics have completely transformed lives in India, especially when it comes to healthcare. And you are a pioneer in technology. So we are so proud to be here and so proud of Dr. Sangita Reddy as well, who has literally changed, embraced healthcare with her compassion, her vision, and her excellence in technology. Thank you so much, and I'm so honored to be here. Thank you so much, Dr. Chairman. Thank you. Thank you, Chairman. Your presence has made all of us not just extremely happy, but has reiterated the importance that you give to the concept of primary health care. All of us know that the world over, when primary care is practiced well, we can avert an illness, we can keep people healthy, and therefore your presence at this clinic opening gives our team more enthusiasm, a deeper sense of commitment, a complete passion for pro-health, so that we do more health checkups. And you have left us with the mantra of health and happiness at home. So we thank you for your presence. It was spontaneous when I called Chairman this morning to get his blessings for the clinic and said the clinic team would come. He spontaneously said, I will spend 5 minutes to wish them directly. So Chairman, thank you very much. Your vision of 1,000 clinics will be achieved. We are on the way. We will be in every neighborhood. We'll bring healthcare expertise, accessible and available, combined with appropriate diagnostics, artificial intelligence, the correct insights with comprehensive pro-health, ready to take care of people in an emergency and keeping them healthy, giving them home health care. Your comprehensive vision of a healthy population will definitely be our life mantra. Thank you so much. And to the team, best of luck. God bless you all. Sakshi and Dr. Yashod Reddy, please continue your great work of spreading these positive messages and making the world a better place. Thank you and namaste. Thank you, Chairman. Thanks again to Sakshi. Sushant, good luck to you and your team. Thank you, ma'am, so much, and thank you, Chairman, sir, for your wishes. I mean, we can't believe that we are seeing you here live, and everybody just appreciate the message. And I think we are taking it home. This health, happiness at home, for sure. It'll always remain with us. And thank you for your blessings. We are totally speechless. Totally, Chairman, but very thank you. Thank you so much. Yeah. All the best. Thank you. All the best. God bless you all. Thank you. Okay. Well, thank you so much to our beloved chairman and Dr. Sangita Reddy for this truly inspiring words. They've definitely changed the vision and commitment that has not only transformed the healthcare in India, but has also brought world-class medical excellence right to our doorsteps, and we are very grateful for that. Ladies and gentlemen, with this, join me in extending a very warm welcome to a multifaceted talent from the world of Indian cinema, the elegant and the dynamic Miss Sakshi Agarwal, who's widely recognized for her work across Tamil,
Kannada and Malayalam cinema, and she has shared the screen with cinematic giants in blockbuster films, including the role of Rajnikant's daughter-in-law in Kala and her appearance in Vishwasam. Beyond her film career, she has also showcased her personality and charm as a popular contestant on the reality show Big Boss Tamil Season 3. So everybody, please join me in welcoming the stunning actress, Miss Sakshi Agarwal. Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு that நீங்கலாம் வந்திருக்கீங்க இன்னைக்கு, and big thanks to Apollo family for inaugurating Apollo Clinic நம்ம வேலச்சேரியில நம்ம சென்னையில. So I'm very honored first of all and I would like to thank the entire Apollo family for making me a part of this beautiful occasion today. And I'm definitely want to say a few words about Dr. Sangita Reddy and also our beloved chairman that we just met. Like the amount of energy that he brought into the entire event for 5 minutes உடைய appearance, video call appearanceல நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவங்களோட vision எந்த லெவல்ல இருக்குன்னு. So ரொம்பவே ஹாப்பியா இருக்கு. And of course Apollo Clinic is definitely transformed lives in India, and chairman sir சொன்ன மாதிரி it was all about healing India first. Now it is healing from India. So the vision is completely to a different level, and I'm so glad that this is happening right here and we're all a part of this. So basically ஒரு ஆக்டரா நீங்க எல்லாருமே நம்மளோட glamour life பார்ப்பீங்க, லைட்ஸ் கேமரா ஆக்ஷன் பார்த்துருக்கீங்க. ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ டிசிப்ளின் இருக்குது. early morning shoots, late night shoots, the emotional strain, the mental stress, the physical stress that we all go through, right? So there is a lot that happens behind. And in the journey, I realized that namlode life, each one of us, namlode life, namlode body is like an instrument. So eppadi or singer has to tune their vocal cords, eppadi or athlete has to tune their muscles, அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் எல்லாருமே நம்மளோட பாடி டியூன் பண்ணாதான் ஒரு ஹெல்தி லைஃப் இருக்க முடியும். ஸோ பேசிக்லி அப்படி தான் நினச்சிக்கணும். நம்ம பாடி இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் ஹெல்த் இஸ் த மியூசிக் தட் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் இட். அண்ட் ஐ ஹவ் ரியலைஸ் திஸ் இன் மை பர்சனல் லைஃப் இஸ் வெல். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தட் ஐ எம் அ லாட் இன் டு ஃபிட்னஸ் அண்ட் யூனோ நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ஃபிட்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவேன். பட் ரீசெண்ட் டேஸில் ஐ வில் ஷேர் சம் பர்சனல் anecdote. Because of non-stop shooting, running, everyday hustle, bustle இருக்கிறனால routine checkups நானும் அவ்வளோ எதிர்பார்க்கல and அவ்வளோ ஃபோக்கஸ் பண்ணல. And that's when I realized, you know, when I was going and attending என்னோட ஃப்ரெண்டோட வெட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணும்போது when I was running up the staircase, I realized suddenly I started panting. And எனக்கு generally அது நடக்காது, but it happened with me because I'm so much into fitness and I was very surprised why it happened with me. அப்போ செக்அப் பண்ணும்போது I realized that my vitamin D was a little low and also my BP was a little low. So if it can happen with me, it can happen with anybody, right? So நம்மளோட routine health checkups are very important, and that is what Apollo is trying to achieve here by talking about preventive health care. நம்ம எதுக்கு வெயிட் பண்ணோம்? ஒரு பிரச்சனை வரதுக்கு எதுக்கு வெயிட் பண்ணோம்? அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம செக்அப் பண்ணிட்டோம்னா ஹாஸ்பிட்டல் வரணும்னு அவசியமே இல்லைல்ல. அதுதான் அவங்களும் சொல்ல வராங்க. ஸோ இந்த பில்டிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பில்டிங், இட்ஸ் அ கமிட்மெண்ட் டு சிட்டிஸ் வெல்பீயிங், டு சிட்டிஸ் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் டு சிட்டிஸ் ஹெல்த் கேர். ஸோ அந்த விஷயம் நீங்கள் எல்லாருமே சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க. பிகாஸ் ஜென்ரலி ஆட்டிடியூட் இதுதான். நம்ம அவ்வளோ ஓடிட்டே இருக்கோம் நம்ம லைஃப்பில், ஏன்னோ பார்த்துக்கலாம் என்ன நடக்க போகுது, நான் செம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கேன், நான் சூப்பராக இருக்கேன், அப்படி தான் நாங்கள் யோசிப்போம். பட் யூ நெவர் நோ வாட் கேன் கோ ராங் வென். So அதனால preventive health care is something that you have to adopt in your lifestyle. And நீங்க எல்லாருமே எனக்கு இந்த ப்ராமிஸ் பண்ணோம் that you guys will start doing regular checkups so that ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரது அவசியமே இருக்காது லைஃப்ல. And another thing I would also like to say is that you know, as a woman, நம்ம எப்போவுமே நம்ம ஃபேமிலி, நம்மளோட பசங்க இருக்கட்டும், ஹஸ்பண்ட் இருக்கட்டும், அம்மா அப்பா இருக்கட்டும், சிஸ்டர் ஃபேமிலி சப்ளிங்ஸ் யாருமே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிட்டுருப்போம். நம்மளை பற்றி மறந்துடுறோம். ஸோ ஆஸ் அ உமன் இட் இஸ் very important to take care of your regular checkups,
please follow preventive healthcare. It is, you never know, right? So adukku munnadiye being safe is always better. They say, right, prevention is better than cure. So guys, we should get serious about our life. And thank you, Apollo, for leading the way for this to happen for all of us. And ungal ellarkume romba romba nandri inge vandu iniki celebrate pandradhukku. Let's make Chennai a healthier Chennai. Thank you. Thank you so much, Sakshi. It was great to hear about your personal experience about managing your health. All right, ladies and gentlemen, it's now time to unveil a symbol of care. So may we please invite all our dignitaries to unveil the gift that Apollo brought its customers. So we're all set to unveil. Get ready. You're going to be seeing something very incredible right here. Even though, I mean, plaque means that, you know, it's a simple blood test. You get a report in a day. I got it done actually. And what it tells you is that how healthy is your artery, heart arteries. So imagine that, you know, you can actually get your healthy heart at a simple blood test. So that's the new, we're just launching. I wanted to do all. So congratulations to Velachery for being the first one to get it launched on plaque. Simple test to remember, plaque, get it done. Thank you so much. Let's have one wonderful group picture clicked. While the unveiling a symbol of care. Ladies and gentlemen, this is a special gift that Apollo has brought for its customers. Wonderful. What a wonderful way to unveil this. Can we have a big round of applause for all our dignitaries? All right. So, ladies and gentlemen, next we are going to have the floor open, media Q&A session irko. So, if you have any questions, please raise your hand. We'll have the mic passed. Any questions? Nammaloda leadership team inge irukanga. So they will be addressing your questions, deeper insights kodukka poranga about the facility. So following that, next adukapprama we are also going to have the group picture, to capture this memorable occasion. So media lendu, please raise your hand if you have any questions about this facility. Yes, we'll have the mics passed. That side behind. Hi, ma'am. Hello, ma'am. எப்படி இருக்கீங்க? கல்யாணம் ஆயிட்ட பிறகு இப்போ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பார்க்குறோம். பின்னாடி லாஸ்ட்ல பின்னாடி. ஹாய். நல்லா இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருக்கு மேம். மேம் என்னன்னா இப்போ வந்து மெடிக்கல் செக்கப் போகும்போது சில பேருக்கு ஒரு பயம் கொடுத்துறாங்க. நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ரோட்லலாம் வந்து ஃபுல் செக்கப் சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அவங்கள வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு விஷயம் பண்ண வைக்கிறாங்க. அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரோட்டில் எல்லாமே நடக்குது. ஸோ அது மாதிரி எப்படி தவிர்க்கலாம், இது என்ன பெஸ்ட்டாக இருக்கும்? அதனால தானே நீங்கள் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும்னு சொல்கிறோம். அப்போலோ மட்டும்தான் பண்ணுறாங்களா மேடம்? அப்போலோ ரொம்ப யதார்த்தமாக ரொம்ப நேர்மையாக பண்ணுறாங்க. நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரி சீட்டிங் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறீங்கல்ல, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதுவுமே இங்கே நடக்காது. அதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம், இங்கே வாங்க. ஒரு பிரச்சனை வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணோன்னு அவசியமே இல்லை. கரெக்டா? இப்போ நீங்களும் இருக்கட்டும், எல்லா படத்தோட ப்ரெஸ் மீட்டில் இருக்கீங்களே. ஸோ டெய்லி ட்ராவலிங்கில் தான் இருக்கீங்க. உங்களோட மைண்ட் செட்டில் இருக்கவே இருக்காது நான் இன்னைக்கு போயிட்டு என்னோட ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணலாமான்னு. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பாடி ஓடிட்டு இருக்கு, கரெக்டாக தான் இருக்கும், நாளைக்கும் இப்படி தான் ஓடும்னு நம்ம யோசிக்கிறோம். ஆனால் எப்போ என்ன பிரச்சனை வரப்போது நம்மளுக்கு தெரியாது. இன்னைக்கு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் நான் பார்த்துருக்கேன், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் 25-30 வயசோட பசங்களுக்கு கார்டியாக் அரெஸ்ட் வருது. ஸோ தட் இஸ் நாட் அன் ஏஜ் டு கெட் அ ஹார்ட் அட்டாக். ஸோ அது இருக்கலாம், கொலஸ்ட்ரால்னால இருக்கலாம், ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கலாம். ஸோ அதை நம்ம முன்னாடியே டிடெக்ட் பண்ணிட்டு கரெக்டான இடத்துல போயிட்டு கரெக்டான சூப்பர்விஷனில் டிடெக்ட் பண்ணோன்னா இட் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஹெல்த். அதுக்காக தான் அப்போலோ ஹேஸ் கம் அப் வித் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ கிளினிக் சொல்லலாம். பிகாஸ் திஸ் இஸ் நாட் அ ஹாஸ்பிட்டல், இது ஒரு ஹெல்த் சென்டர், இது ஒரு கிளினிக். ஏன்னா நிறைய பேர் என் வீட்டிலே பயப்படுவாங்க, ஒரு சின்ன இஷ்யூ
ஃபீவர்னா நம்ம எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், எதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணோம், அதனால தான் இந்த மாதிரி கிளினிக்ஸும் இனாக்ரேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் இட் இஸ் க்ளோஸ் டு பீப்புள், சீக்கிரமாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம், டாக்டர்ஸ்க்கு டைரெக்டாக மீட் பண்ணலாம், பெரிய ப்ரொசீஜர்ஸ்க்கு கோ த்ரூ பண்ண வேணாம். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் ஆல் ஹியர் டுடே. இளம் தலைமுறைகள்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு டோட்டலாக வேற வழி, தவறான வழியில் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. யாரு? இளம் தலைமுறைகள், இளம் தலைமுறைகள், யங்ஸ்டர்ஸ். ஓகேங்களா, அவங்கலாம் வந்து தவறான வழிகள் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவங்க வந்து இந்த மெடிக்கலை பற்றிலாம் ஒரு புரிதலே இல்லாமல் டோட்டலாகவே வந்து ட்ரிங்க் சம்திங் எதென்னவோ போகிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம்லாம் சொல்லுங்க. ஏங்க யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் ட்ரிங்க் பண்ணுறாங்க? அது தப்புங்க, அப்படி சொல்லக்கூடாது. யங்ஸ்டர்ஸ் மட்டும் ட்ரிங்க் பண்ணுறது இல்லை, பெரியவங்களும் ட்ரிங்க் பண்ணுறாங்க. பட் நம்ம இங்கே என்ன சொல்ல வரோன்னா, இது நம்ம பாப்பா தாத்தா பாட்டி ஏஜ்க்கு மட்டும் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் கேர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்னைக்கு இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் 20 ஏஜ் குரூப்லேருந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணால் அவங்களோட ஹெல்த்துக்கு ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஜென்சி கிட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்கங்க, ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க. அவங்க ட்ரிங்க் பண்ணுறது இல்லை, பேட் ஹேபிட்ஸ் பண்ணுறது இல்லை. ஏன்னா அவங்களோட லைஃப் வெல்னஸ் ஹஸ் டேக்கன் ஓவர் சோ மச் நம்ம நாட்டிலேயே. அண்ட் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது தட் அடுத்த ஜென்ரேஷன் அவ்வளோ வெல்னஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்களே நம்மளோட ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க. டாக்டர் சார், சார் சார் இப்போ என்னன்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறது கிடையாது, பண்ணாமல் ஜங்க் ஃபுட்லாம் நிறைய சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அவங்க சாப்பிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுல் மெடிக்கல் செக்கப்புக்கு வராங்க. அவங்களுக்கு அப்போ வரும்போது ப்ராப்ளம் கண்டிப்பாக வரும். சரி, அப்போ வந்து என்னன்னா நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது வர உடம்புக்குள்ள வர ஹெல்த்தியான விஷயங்கள் வந்து மக்களுக்கு சரியான புரிதல் இல்லாமல் இருக்கு. அது ஏதாவது ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுங்க. See, once anyone cross 20 years, irrespective of their obesity, BMI, they have to go for basic screening. That the purpose of launch of plaque test. நிறைய பேருக்கு அந்த லிபிட் ப்ரொஃபைல் பண்ணா ரொம்ப நார்மலா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. But we can't go with only LDL. We have to go with lipoprotein and plaque, which includes lipo. என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ புது கான்செப்ட் என்னன்னா there is called microvascular inflammation and endothelial dysfunction. முன்னாடினா only 50 years மேல தான் ஹார்ட் வலி வந்தனா ஹார்ட் அட்டாக். இப்போ அப்படி கிடையாது, இப்போ எந்த யாருக்கா இருக்கலாம். ஸோ இந்த நியூ கான்செப்ட் என்னன்னா ஒன்ஸ் 20 years கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒபிசிட்டி இருக்கலாம். ஃபேட் வந்து நிறைய ஃபேட் இருக்கு, ஒரு வந்து விசரல் ஃபேட் இருக்கு, அப்புறம் வந்து சப்கியூட்டனஸ் ஃபேட், அந்த இந்த ஆர்ட்ரிஸ் ஃபேட், அது நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் எப்பவுமே 20 years ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு பேசிக் ஸ்கிரீனிங் பண்ணணும். இப்போ சொன்னாச்சுன்னா இப்போ யங் பீப்புள் கோயிங் ஃபார் ஜிம் சடனா அது வந்து தேர் ஆர் கால் ஹார்ட்ல வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அப்னார்மாலிட்டி லைக் HOCM அந்த மாதிரி இருக்கு. அது வந்து எக்கோல தான் தெரியும். பட் எக்கோ ரிப்போர்ட் நார்மலா இருக்கும் போது கூட இந்த சிம்டம் வந்து புது சிண்ட்ரோம் வந்து வை சிண்ட்ரோம். ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னா when you go for regular test everything will be normal, but once you do this kind of microvascular inflammation markers lipo LPA phosphorylase அப்பதான் தெரியுது என்ன ஆகுதுன்னா இது வந்து நுரையீரல் ஆர்டரி உள்ள வந்து எல்லாருக்கும் 20 years மேல இன்டிமல் திக்னிங் ஒரு பிளேக் ஃபார்ம் ஆகுது. அது வந்து மெடிக்கல் வேர்ல்ட்ல வந்து அத்திரோஸ்க்ளிரோசிஸ். அது வந்து ஈவன் 60%க்கு ரப்சர் ஆக முடியாது, சில பேருக்கு 20%க்கு ரப்சர் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. அதுக்காக தான் இந்த பர்பஸ், இந்த டெஸ்ட், இந்த ப்ரோஆக்டிவ். ஸோ நிறைய பேருக்கு என்ன இருக்குன்னா மக்களுக்கு நான் டெஸ்ட் வந்தாச்சு நான் நல்லா இருக்கு, அப்படி கிடையாது. So one example, she is one of the renowned nephrologists. Patient she had fever for 4 days. She thought நான் டாக்டர் தானா, நான் ஃபீவர் எதுவுமே. She took the COVID timeல blood thinner எடுத்தாச்சு, but she had thrombocytopenia, அதுதான் டெங்கி. பேஷண்ட் வந்து ரெஸ்ட் ரூம்ல போய் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க. She had froth, foamy urine, தெலுங்குல வந்து நுரையல் யூரின் போனா. She was thinking that I have kidney problem. She delayed for 3 years. பார்த்தா அது புரோட்டீன் கிட்னி பிரச்சனை கிடையாது, மல்டிபிள் மைலோமா. ஸோ வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு டவுட் இருக்குன்னா டெஸ்ட் பார்க்க திங்க் பண்ணாது. செகண்ட் திங் யூ ஆஸ்கிங் அபவுட் கமிங் டு ஹாஸ்பிட்டல் சீட்டிங் அந்த மாதிரி கிடையாது. குவாலிட்டி கம்ஸ் வித் பிரைசிங். ஹியர் காலிபரேஷன் டெஸ்ட்டுக்கு அந்த மெத்தடாலஜி இம்பார்ட்டன்ட். வெளியே போனா இப்போ மலேரியா டெஸ்ட் இருக்கு, கார்டு மெத்தட், ஒரு ஏஎன்ஏ ஆட்டோ இம்யூன் வாஸ்குலர் வருது. அதுல அந்த டெஸ்ட் மெத்தடாலஜி பண்ணலனா உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் வந்து அது வெலிடிட்டி கிடையாது. அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு இன்டைரக்ட் டெக்னாலஜி ஹெல்ப்லைன் பண்ணும். அதுக்கு வந்து அந்த குவாலிட்டி அந்த அமௌண்ட் வச்சுதான் உங்களுக்கு வருது. ஸோ கோ வித் authenticity and in terms of calibration. Hello. Come again. Once
second, sir. Mic pass. Pandru, can we have the mic? Actually, the price was, which we are quoting before was, is close to 8,000. But as our chairman vision and ma'ams, we bringing up to close to 3,000 or 4,000. So I think the team will decide regarding pricing, 4,000. So it's a game changer. So we know நிறைய பேருக்கு அந்த 40 years மேல நிறைய பேர் blood thinner யூஸ் பண்ணிருக்காங்க, ஆஸ்பிரின், clopidogrel அந்த மாதிரி. சில பேர் வந்து பிபி அதிகமாயிடுச்சுனா சடனா வந்து கொலாப்ஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ண முன்னாடி உண்மையா மாத்திரை போகணுமா இல்லையா ஸ்டார்ட் இன், பிகாஸ் த்ரெட்மில்ல நெகட்டிவ் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. த்ரெட்மில் டெஸ்ட் பண்ணியாச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி வருது, உங்களுக்கு blood thinner போகணுமா இல்லையா. ஹலோ சார், இப்போ வேளச்சேரியை வந்து 30வது கிளையா ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, அதுக்கான காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? இந்த வேளச்சேரியில 30வது கிளையா ஆரம்பிக்கிறீங்க, அதோடைய ரீசன்? நிறைய பிரான்ச் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்ல ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து 30th கிளினிக். ஸோ இது மெயின் என்னன்னா, இந்த ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்து ஒரு நிறைய டெவலப் ஆன பிளேஸ் வந்து குரோம்பேட் வேளச்சேரி இந்த சென்னை ஓவரால் பார்த்தா. ஸோ இந்த என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த மக்கள் வந்து ஸ்டில் வி நாட் ஏபிள் டு கெட் இன் டு ஒரு பெரிய போனா டெஸ்ட் கேக்குதா. ஸோ என்னன்னா மக்கள் வந்து இப்ப டெஸ்ட் பண்ணமா இல்லையா, இப்ப இருக்காங்க இங்க நிறைய ஐடி நான் கிரவுட் டெய்லி பாக்குறேன். ஸோ தேர் ரெடி டு ஸ்பெண்ட், தேர் ரெடி டு நோ அபவுட் த நாலேஜ். ஸோ எல்லாம் பார்த்த அப்புறம் வந்து வி ஆர் டெவலப்பிங், ஈவன் வி ஆர் கமிங் அப் வித் புது பிளேஸ் வரப்போறது இந்த நவலூர் அந்த ஏரியாவை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இதுவுமே ஸ்பெசிஃபிக்கா பிளான் பண்ணல, ஆஸ் வி வாண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் அவர் திங். So we thought it's a right locality in terms of opposite to Pheonix and all, and also நிறைய மக்கள் வந்து இங்க இட்ஸ் மிக்ஸ் ஆயிருக்காங்க, like corporate and normal people. அதுக்காக தான் இங்க ஓபன் பண்ணாச்சு. No, I think we have to still open plenty more. Velachery was one of the locations which we already know is upcoming location. And also the people know Apollo brand name because we already have one clinic in Velachery. This is actually a second clinic in Velachery. And of course, we are not stopping here, by the way. The question is, how do you find a site and so on and so forth. As you saw, and I wanted to prepare my speech, the thank you speech, and I was thinking, we will go to 1,000 clinics. As you heard my boss, Chairman sir, saying that you have to reach now 5,000. He's given us a hint saying that 5,000. So there will be many more in Velachery, such as Velachery location. So I hope I'm able to give you the answer. But Velachery definitely, it will help the people of Velachery, and we want to really make sure that we have at least 50 more clinics in Chennai coming up soon. Based on 5,000 clinics now. Sir, இந்த மையத்தில் எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க? How many doctors, how many staffs were there in this particular? In this locality? I think Nanda, we have almost 35 or more than 35 doctors. Maybe Nanda knows better. So இங்க பாத்தீங்கன்னா வேளச்சேரியில வந்து பழைய கிளினிக்ல வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அரௌண்ட் 45 டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸ்டாஃப் வந்து 30 ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. இங்க புது கிளினிக்ல பாத்தீங்கன்னா we are added more doctors. இங்க வந்து 55 டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸ்டாஃப் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா we have 30 ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க. Thank you. Where Edo Kelvi Inda? We'll have the mic passed. Thank you. All right. So, Rambo Nandri, thank you to the media for those thoughtful questions and our leaders for the enlightening responses. So, with this, we'll have one wonderful group picture. Can I request all our dignitaries to please come forward for the group picture? And right after this, we'll have the vote of thanks. All right, so we'll have the vote of thanks now. To formally conclude this proceedings and express the gratitude, I request Mr. Sushant Kindra, COO Primary Care, to please deliver the closing marks. Can we have a big round of applause for sir, everybody? Thank you. Thank you so much. First of all, welcome to all of you. So I was just, and we all were privileged to see Chairman talking to our boss about his message and basically our message, and he repeats our message, and let me repeat for him, is that stay home, stay healthy, and stay happy. That's in that sequence or any other sequence. I think these are the three that summarizes the whole thing. So anyways, welcome to all. This is our 28th clinic, to be precise, in 30th clinic in Velachery. Overall, I think this is our 500th clinic. As you saw my boss talking about
we were thinking 1,000. Now he's set up a clear direction to make it to 5,000. So we have to make it 5,000. So this is the 500th one. I also wish to thank Dr. Sangita Reddy. Your inspiring support always makes us these days look much, much better for all of us. Also grateful to Sakshi. Sakshi, you're basically, not only a guest, but also our new healthcare advocate. Your passion for wellness basically is inspiring to all of us, and your commitment to spread it out, it really helps us to spread it out. Dr. Reddy, thank you very much for really your support and your contributions to making sure that we are really remain healthy as all the time. Obviously, a shout out to our media friends here. Basically, you're spreading the word in terms of telling people what we are doing, giving us a purpose to all our people. So that really helps us a lot. By the way, this plaque test, make sure that everybody in Velachery or in Chennai knows about it. This is one of the most admirable test and an innovation of the century is what they say. So make sure that everybody knows about this. So big thank you to Apollo Clinic team here, Nanda, Nishant and the entire marketing team. Mrs. Haranath, I'm seeing you for a very long time here. So thank you very much. Your commitment, your dedication has made this possible to have another clinic. And remember, the targets now, we have to reach 5,000 very soon. So that's what it is. So thank you very much. I think this ends the ceremony today. I believe we have lunch being served here. So please stay here for lunch. And thank you very much and really appreciate your support. So thank you and namaste to everyone. Thank you so much, sir, for the heartfelt vote of thanks. So with this, we'll have one group picture right here. And I would like to thank Chennai Celebration Event Management for such a flawless event execution. Thank you so much for that. We are having the group picture here. I request the dignitaries to please kindly join us on stage as well for this picture. And right after that, I request you all to please head over that side to the left at the end for lunch. And once again, thank you so much for making this a grand success and being a part of this very special occasion. With this, here's your MC Juhi signing off. Have a lovely day. Thank you.
ஆடியோ ரெக்கார்டிங் 7 இருக்குல்ல ஆமாம் 9 வச்சுன்னா கரெக்டாக 9 இது வச்சுன்னா நம்ம வந்து வேறு லெவலு எவ்வளோ வந்து ஆடியோ அப்போ இது 9 வச்சிங்கன்னா ஹேண்ட் லாக் பண்ணுறேன் ஆனால் இப்போ பார்த்து வருமா